So, the biggest grid of the weekend, 35 drivers, and here's the lineup for the Senior Road Tax Superheat, taking place over 12 minutes plus an additional lap. Well, it's Dennis Thum and Luca Thiel, two of the main title protagonists on the front row. They're joined behind them on row 2 by Hannes Überfeld and Leandro Fischer. Aaron Moser and Nevio Fischer round out row 3. Jori Schoens and Zino Falke, row 4. Completing the top 10, Enes Demirkaya and Tom Müller. Row 6, Zachary Brenningmeier and Leander Schneider. Maximilian Krupper and Ben Kaminski round out row 7. Row 8, Luigi Gazzo and Yannick Magabrich. Jenny Gimpel and Ben Jamie Berger round out row 9, and completing the top 20, Theo Lang and Fabian Stedding. Rounding out the 35-strong grid will be Gregor Feigenspann, Gabriel Svitala, Maximilian Eckel, Lukas Hanser, Hugo Müller, Louis Oliver Günther, Eric Sparsam, Jaap van der Sloot, Niels Duckers, Len Druers, Nick Danchenko, Maxim Koenig, Leon Asman, Tristan Capella, and last but by certainly no means least, Dylan Hedler. They now head onto their official formation lap. And once all 35 carts across the start-finish line, race director Martin Leiner will ignite the red lights on the starting gantry. Sebastian, we have a big old Barney in our midst, a real dogfight on the cards. Mit Dennis Thum, Luca Thiel und Hannes Überfeld sind auf den ersten 3 Positionen noch die 3 richtigen direkt mal beisammen. Die werden es sich da richtig geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe, dass es im positiven Sinne bleibt. So wie wir es vielleicht auch gestern gesehen haben in den einzelnen Qualifying Heats. Wir dürfen gespannt sein. Dennis Thum, der Tabellendritte, hat 9 Punkte Rückstand auf Hannes Überfeld. Nach den Streichern Luca Thiel, der Tabellenzweite, hat 2 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, auf Hannes Überfeld. Und dann erst Hannes Überfeld in der 3. Position. Also da sind die 3 Richtigen beisammen. Und ich glaube, dass wir, sollte das Ganze hier auch nur ansatzweise fair zugehen, ein extrem spannendes und actiongeladenes Rennen erleben dürfen, weil alleine diese 3 da vorne die Spannung ausmachen, und direkt dahinter folgen dann ja auch noch eine Menge an Piloten aus dem Hause Kraft Motorsport, mit beispielsweise Leandro Fischer, mit Nevio Fischer, der da noch mittendrin ist. Also da ist noch einiges drin. Aaron Moser kommt auch noch von Kraft Motorsport, auch der wird seinen Teil dazu beitragen. Also vielleicht ist es so ein bisschen Kraft Motorsport gegen Luca Thiel, der sich dagegen alles wehren muss und möchte. Jetzt heißt es erstmal, sich auf den Start zu konzentrieren. 12 Minuten plus eine Runde Renndistanz beim Superheat-Rennen der Rotax Senioren. Right, let's get ready for the roller coaster that's about to happen. 12 minutes plus 1 lap. The drivers crawled at a snail's pace into the tram lines. One cart's pulling to the right-hand side. Martin Leiner has called a full start. I saw him waving his finger. He went, no, no, no. No, we are not starting. But there is a cart that has broken down on the start-finish straight, has managed to get going again. Going to keep an eye out for the race number 358. Maximilian Eckel. Dylan Hetler has not taken the start, it looks like, so that transponder did not break the timing beam, so we're going to have 17 rows of competitors. So this might now give us the opportunity for Maximilian Eckel to retake the inside of row number 12. And Martin Leiner was downstairs earlier on speaking to the front 3 rows of the grid, saying, this is what I expect of you. This is how we're going to play today's racing. And the thing is, those drivers have effectively been put on notice. And this is where the temperature starts to rise. The anticipation is palpable. Goosebumps, hairs standing on the backs of necks. That's the feelings I'm getting around about now. Mainly because we want this Championship Sunday to be decided out on track. And that is how competitive this class will be. The full start lights have been extinguished. The red lights reignited
on the gantry. It is down to pole sitter Dennis Thum and Luca Thiel alongside him on the front row to control the pace. Into the tram lines. Hold on, wait for it. Red lights are out, we're underway, and it's the run down to turn number 1. And a great start by Dennis Thum. Hannes Zuberfeld keeping him behind us. Oh, there's a bit of an incident already, and we've only hit turn 1. Multiple carts all over the place. Disaster strikes at the opening salvo, but at the front end of the field, Dennis Thum leads the way. Hannes Zuberfeld in second. Now trying to put the pressure on to the 303 Luca Thiel. Down to third. Aaron Moser being followed by Leandro Fischer, who round out the top 5. And they have got a bit of a gap between themselves and the 6th place driver, which is not Yuri Schoens anymore. I think it might be possibly it's not Enes Dimitrikaya, but the top 5 have already gotten a breakaway. And multiple drivers compromised and out of the race already before the turn 1 even started going. Slippery surface flag is showing, so there may be fluid on the circuit. So the drivers have got to be very, very careful. So looking at this, Yara Faneslo, Gabriel Svitala, Luigi Gazzo, Theo Lang, Yuri Schoens. I wondered if there was... And there has been a change because Hannes Zuberfeld has just lost second position to Luca Thiel. The chase begins now. An der Spitze ist es Dennis Thum, der sich sogar schon ein bisschen lösen konnte von der Verfolgschaft. Hannes Überfeld musste dort aber Luca Thiel jetzt erstmal ziehen lassen. Damit gab es da den Wechsel. Damit ist die Reihenfolge genauso hergestellt, wie wir sie zuvor auch schon hatten. Mit eben Hannes Überfeld, Luca Thiel und Dennis Thum in der Meisterschaft in genau umgekehrter Reihenfolge auf der Strecke, nämlich Dennis Thum in Führung liegen, dann Luca Thiel und Hannes Überfeld in der 3. Position. Dahinter folgen dann die 2 Kraft-Motorsport-Piloten, einmal Nevio Fischer und zum anderen Aaron Moser, Maximilian Krupper in der 6. Position. Die Piloten, die übrigens an dieser Kollision zu Beginn des Rennens beteiligt waren, lauten übrigens Luigi Gazzo, auch Gabriel Svitala, Yara Fanselo und Dylan Hettler waren dran beteiligt. Vorne also erst einmal ein bisschen Ruhe eingekehrt. Die Frage ist, wie lange noch? Denn Hannes Überfeld wird ja sicherlich auch noch versuchen, irgendwie da vorbeizukommen. Wir dürfen gespannt sein, ob er es da nochmal versuchen wird und wann er es vor allem versuchen wird. Die Frage, die wird sich also in den nächsten Minuten und Sekunden beantworten lassen. Dennis Thum muss hoffen, dass sich da noch ein weiterer Pilot irgendwie mit einschaltet, denn wenn er auch den Rennen Nummer 3, also das Finale, gewinnen könnte und sowohl Hannes Überfeld als auch Luca Thiel jeweils den zweiten oder einer von beiden den 2. Platz nach Hause bringen könnte, dann wäre die Meisterschaft auf jeden Fall verloren. Dann hätte er keine Möglichkeit. Er würde dann tatsächlich nur Zweiter in der Meisterschaft werden. Das ist die Frage, ob ihm das am Ende aus persönlicher Sicht reicht. Ich glaube nicht dran. Er wird mit Sicherheit versuchen, irgendwie dafür zu sorgen, dass vielleicht Nevio Fischer oder Aaron Moser oder dahinter dann mit Maximilian Krupper, Zino Falke, irgendwie jemand vorbeikommt, um dann ein bisschen noch an Puffer zu schaffen. Er nimmt schon mal ein bisschen das Tempo raus, hat jetzt Luca Thiel direkt hinter sich. Es ist das typische Dennis Thum-Spiel, das er hier beim Präfinale, beim Superheat spielt. Well, Dennis Thum said to me, British racing styles coming out today for the final. I'm not at all surprised, but Luca Thiel has been quickly on his case and was right on his rear bumper, set the new fastest lap of the race, a 51.502, was 0.179 seconds behind. And now onto the back stretch we go, through the chicane. Luca Thiel is sizing up a move on race leader Dennis Thum. It won't come through the penultimate right-hander, but he's going to get the run coming through the final right-hander onto the long start-finish straight here at Arena in Mülsen. Now we complete lap number 5. The games are afoot. Luca Thiel right in the wheel tracks of Dennis Thum, and he dives up the inside. And does he get the race lead? He does. Forces Thum wide. That was a fair move.
And Hannah Zuberfeld looking to the outside of the 303 into turn number 2. What magic is Zuberfeld going to do here? Oh, he was nearly caught out by Nevio Fisher in the process and loses out third place. And Dennis Toom looking around the outside into the next chicane, wheel to wheel. Oh, with a big contact. The two leaders, Thiel und Toom, come together. Es ist unglaublich. Sie kommen wieder aneinander. Luca Thiel und Dennis Toom. Beim Hardfighten auf der Strecke ist es jetzt wieder geschehen. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr. Vorne Nevio Fischer, jetzt in Führung liegend. Jetzt direkt dahinter Hannes Überfeld, der vielleicht jetzt tatsächlich die Möglichkeit hat, diesen Titel nach Hause zu fahren. Es liegt ihm wie auf einem Silbertablett vor ihm. Jetzt hat er die Möglichkeit. Ja, er zeigt auch nochmal an in Richtung Leandro Fischer. Jetzt lass uns bitte einfach fahren. Lass uns einfach in dieser Reihenfolge hintereinander herfahren. Dann können wir hier den Titel für Kraft Motorsport nach Hause bringen. Zino Falker in der 4. Position. Dann ist es Maximilian Krupper, Aaron Moser, Luca Thiel nur 7. Ist weit zurückgefallen. Also 7. Position für ihn. Dann Tom Muller, Leander Schneider, Ben Kaminski, Jenny Gimpel und erst dann folgt Dennis Toom in der Gesamt 12. Position. Der wird mit Sicherheit jetzt eine Kragengröße 38 irgendwie versuchen unter seinem Helm zu verstecken, um hier anzugreifen, um vielleicht nochmal Schadensbegrenzung zu betreiben. Jetzt erstmal der Angriff gleich von Tom Muller in Richtung Luca Thiel. Denn die beiden sind auch direkt hintereinander unterwegs. Mein lieber Herr Gesangsverein, also das war genau das, was wir erwartet haben. Also ein spannender Kampf. It was, and I'll be completely honest with you. I have to give both drivers credit because they gave each other room on that move. Luca Thiel went up the inside of Dennis Toom, kept him wide out of turn 1. Then when they went through into turn 3 at the chicane, it was Dennis trying to go around the outside. He was trying to be, throw a brave face. Luca had every right to defend that line. And yes, it was interlocking of wheels. And it happens. It happens. The thing is, it was a fair fight. And that's what I wanted to see. So you cannot say that was one driver's fault or another. They both went for the same space. And it just didn't work out. It was going to be close. And it was just unfortunate. But this now means we have a real fight on our hands at the front end of the field because look who is closing in on the trio of Nevio Fischer, Hannes Überfeld, Leandro Fischer, Zino Falca from Larea GT1 Racing is running 4th. And the top 4 at the moment with under 4.5 minutes to go, plus an additional lap. Oh, and that is Gregor Feigenspan. Oh, who was doing so well. He'd made up 10 places. And he's looking at the right-hand side. I think the chain might have come off, possibly on bumping out of the curbs coming out of turn number 2. So, Nevio Fischer leads the way by a 10th head of Hannah Zuberfeld. Leandro Fischer. And I was having a great chat with their dad yesterday, and I said, I still remember the days back in 2020 when your boys were running with RS competition. Shout out Robert Schlunzen right there. And he said, God, that was a long time ago. He said, you remember quite a lot. I said, well, I have a bit of a photographic memory, and I do remember certain things, but it's great to see how the boys have developed over the years. Tom Muller, well, a regular haunt in the commentary box whenever we're chilling out, and he'll come up and have a chat. He's now up to 6th place, ahead of Aaron Moser. Luca Thiel now dropping to 8th. I think what Luca and Dennis have got to do now, well, Dennis is moving up the order. He's now 10th. And he's only 2 positions away from Luca. So whether Luca is having to drive with a damaged kart, because we don't know the severity of what has happened. And Luca Thiel, has he pulled that into the pit lane? Yeah. Oh, dearie me. Well, he's dropped down to 18th. He's still showing his running on the screen. But Aber in ganz langsamer Fahrt. He's very slow. Oh, I think that he's... Oh, no, the head in the hands. Yeah, I think he knows that his opportunity of becoming the 2024 Senior Rotax Germany champion has just been dealt. The ultimate disappointment when it comes to that right now. He is going to reel that into pit lane.
And that is it. Game over for Dortmunder Schwarz, Luca Thiel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt so langsam aber sicher auch die Tränen ihm in die Augen geschossen kommen bei Luca Thiel, der in ganz langsamer Fahrt hier unterwegs ist. Der wird jetzt gleich in die Box abbiegen, ziemlich sicher. Ja, genau so ist es. Aus und vorbei. Er weiß, dass es an diesem Wochenende nicht so wirklich für ihn lief, hat aber Schadensbegrenzung betrieben, war eigentlich immer ganz vorne mit dabei. Er war Zweiter nach den Qualifying Heats, also hätte es kaum besser laufen können. Er wusste, er muss einfach nur versuchen, irgendwie da vorne mit dabei zu sein, dann hat er große Möglichkeiten. Jetzt also das Aus für Luca Thiel und die besten Karten, die hat jetzt Hannes Überfeld, die hat der Pilot mit der Startnummer 338, der in der zweiten Position unterwegs ist. Der Mann, der in Genk und in Kerpen insgesamt 3 Rennen oder 3 Wertungsläufe für sich entscheiden konnte, ist hier auf dem Weg wieder mit in der Meisterschaft zu kämpfen. Er war ja auch der Champion der Juniormeisterschaft im letzten Jahr und jetzt auf dem Weg in seiner Rookie-Saison gleich mal in der Seniorklasse den Titel heimzufahren. In der Klasse, in der es richtig heiß hergegangen ist, das ganze Jahr über die größte Klasse in der RMC Germany. Und er holt hier, so wie es aussieht, zumindest mal die besten Karten sich für das Finale. Und dann kann er fast in Seelenruhe den Titel nach Hause fahren. 2 laps to go, including this one. 30 seconds on the timer remains. And, well, it is a case of just getting these carts home across the line. And that's exactly what Nevio Fischer, Hannes Überfeld and Leandro Fischer have decided as soon as that drama happened between Dennis Thum and Luca Thiel. Thum still running on the circuit 8th place, but it has just been a case of get the carts over the line. Don't risk it. Don't fall foul of any incidents or contacts. That's not what they want at this particular moment in time. But out of the final corner, one more lap to go. Nevio Fischer with a commanding lead as Zeno Falca pulls and reels in Leandro Fischer and Hannes Überfeld look for a move on Leandro Fischer through into turn number 1. But there is Nevio Fischer, the 336, making his way into turn 2 for the final time on lap number 15. And the Fischer brothers have had great results over the course of the year, but this is going to be the cherry on the top of the cake for the 336. Now making his way into the final chicane. 2 more corners to go. Well, drama was going to happen, and it finally happened here earlier on in this race. But one driver's going to be at the sharp end of the field and taking the checkered flag, celebrating right now. Gratulation, Nevio Fischer! Hannes Überfeld wird Zweiter. Auf Rang 3 Leandro Fischer mit dem besten Resultat für die Fischer-Brüder in diesem Jahr. Zino Falke, Tom Muhle auf 4 und 5, dann Aaron Moser, Maximilian Krupper und Dennis Thum am Ende auf Rang 8. Leander Schneider und Ben Kaminski in der 9. und 10. Position. Ja, und mit Sicherheit wird man da sich auch nochmal über dieses Rennen unterhalten müssen. Keine Frage. Da gibt es einiges an Gesprächsbedarf. Aber natürlich wird einer jetzt ganz, ganz groß das Lächeln im Gesicht haben. Und das ist nicht nur Nevio Fischer als Rennsieger, das ist vor allem Hannes Überfeld, der natürlich jetzt hier die beste Ausgangslage fürs Finale hat, der alles, nicht nur auf dem silbernen, sondern fast schon auf dem goldenen Tablett serviert bekommen hat und eigentlich nur noch zugreifen muss. Aber das Leben im Konjunktiv wäre so schön, wenn es nicht der Konjunktiv wäre. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis ungefähr 13:10 Uhr. Dann wissen wir mehr. Dann können wir ein bisschen genauer sagen, was hier möglich ist und was nicht möglich ist. Wir halten auf jeden Fall die Augen offen
und sind gespannt, was jetzt gleich in der Rotax DD2-Klasse abgeht. Denn in der Klasse ist es mindestens genauso spannend wie bei den Klassen, die wir bisher gesehen haben. Indeed. Coming up next, we go from seniors to DD2.